Another earthquake struck southeast Turkey on Monday. One person has been confirmed dead and at least 110 injured as of this file. 29 buildings also collapsed, Turkish authorities said. The latest 5.6 magnitude aftershock hit 3 weeks after a massive earthquake killed more than 50,000 people in Turkey and Syria. Footage shows the aftermath of the latest quake. Meanwhile, Turkish football fans yelled "Government resign" in protest of the government's overall earthquake response. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Bir taraftan AFAD'a saldıran, bir taraftan Kızılay'ımıza saldıran, birçok STK'larımıza saldıran bu dal kavuklara asla kulak asmayın. Sizinle yan yana olan kim? Sizlerle beraber bu yolda yürüyen kim? Sports Minister Mehmet Kasapoglu said sport was no place for politics and blamed certain interest groups for engaging in what he called targeted provocations to break the country's unity. Alexia Capralos, Global News.